Okay then. Guess we should be going too. 待て、その前に日記帳を見せてくれ。リオから聞いたんだよ。部屋に関する詳細は教えてもらえなかったが、ただわけのわからない言語で書かれた日記帳を見つけたってな。それをシグマが持ってるって言うから。Peut-être bien. 見せてもらえないかと。Yeah. One sec. I took the journal out of my pocket and handed it to Faye. Est-ce qu'ils vont nous l'ouvrir? J'aimerais bien voir l'intérieur. L'image n'existe pas. She began to flip through the pages, her eyes quickly scanning each one. これはラテン語だな。Ah bah voilà. Oh bah ça alors. C'est du latin. Latin? You mean you can read it? 時間と辞書があれば。 So in other words, no. 仕方ないだろ。こいつはおそらく研究者の書いた研究日誌みたいなものだ。今日はボブとお散歩に行きました。とっても楽しかったですとか、そんな感じの日常的な記録が記されてるわけじゃないんだよ。ほとんどが専門用語だらけで、何が書いてあるのかさっぱり。Fee started to leaf through the book again as she spoke. C'est un truc sur les ADN peut-être. Sûr? Les ADN et compagnie. Le pire truc, tu sais. Sur les puzzles qu'on a déjà fait. Then suddenly, she stopped. 待て。このページ。216ページに書いてあることなら、なんとなくわかるぞ。Ouais! ここだけは研究記録じゃなくて、執筆者の独白のような内容が書かれているんだ。Oh, what's it say? そうせかすなって。今頭の中で訳してるんだから。なるほど。わかったぞ。どうやらここにはラジカル6に関する事柄が記載されてるみたいだ。Ha! What? Why are they talking about that? 上から読み上げていくぞ。When the body is infected with radical 6, the processing speed of the brain is reduced. Mettez-vous dans une ambiance un peu dans le noir là. Il y a la musique en plus. Hein. If we assume the brain currently operates on a one-to-one basis with regards to time, radical 6 reduces this to, je n'arriverai jamais à lire ça, or approximately one, c'est chiant. This means that for each second that passes outside, the patient feels that only blah blah seconds have passed inside. Therefore, when 1 second has passed inside, approximately 2.5 seconds or blah blah seconds have passed outside. In other words, when 10 seconds pass in a real world, a patient infected with radical 6 would feel as if only 4 seconds had passed. This is why the virus has been termed radical 6. Ah oui, parce que c'est pour racine. Ah, donc racine ça dit radical en anglais? Apparemment, oui. Ok. Moi j'aurais appris un truc. Ok, donc c'est racine de 6 quoi. Très bien. T'as entendu la musique là? Comme ça, mettez-vous dans le noir avec une lampe torche comme ça là. C'est horrible. Donc le principe c'est Radical 6. Donc on a le journal, il y a du latin dedans, Phi peut nous lire une page. Et donc Radical 6, le virus, ça fait que ton cerveau a l'impression que tout va trop vite. Enfin, il est ralenti quoi. Oui, voilà. Du coup, il a l'impression que je pense que tout va trop vite. Donc si 10 secondes se passent dans le monde réel, il n'y en a que 6 qui sont passés. Il n'y en a que 4 pardon. Qui se sont passés dans ton cerveau. Radical is another term for what is only known as the... Ah oui, c'est root en fait, je suis bête. As the root operation. Oui, racine root, hein. The function inverse to the taking of a power. In a less mathematical sense, it can also be used
to refer to something that is extreme or severe. Radical. C'est vrai. Those infected by Radical 6 eventually develop a powerful urge to commit suicide. On a une preuve pour un lock. The exact cause of this is unclear, and although there is as of yet no direct link between suicidal urges and the reduction in mental processing speed, many believe that they are not unrelated. Those infected with Radical 6 perceive the world to be moving at a fever pitch, as if it were a video cassette being fast-forwarded. For instance, also the patient believes that only 10 seconds have passed, in fact 24.5 seconds have passed. Given this increased speed of input, maintaining the ability to observe and reason would become an Herculean task. One theory holds that the disparity in time perception causes the brain to be flooded with massive amounts of information. Unable to keep up, it begins to fail. Whatever the cause, the infected invariably attempt to take their own lives, which is arguably the most terrifying aspect of this virus. Research suggests that a targeted antiviral could kill or at least disable Radical 6, but we have been unable to develop one. It seems our best hope now is to harvest antibodies from someone with a natural immunity to the virus. Thus far, however, we have been unable to locate a suitable subject, so I have continued my efforts to discover an alternative means of treatment. Donc vous n'avez pas encore l'accès à la vie en fait. A priori non. Given my current rate of progress, I predict that I will have a workable treatment within a decade or two. It is my fervent hope that humanity will be able to survive that long. The bodies of those dead from suicide are piled up along the roads leading into and out of town. The entire area reeks with the stench of decay, and the sky is filled with the constant buzzing of flies. At times their swarms are so thick that when one passes, it feels as if a cloud has gone over the sun. Every day I see more crowds, and rats are everywhere, feeding on the dead. Ironically, the only healthy-looking creatures are the stray cats, who have grown fat on a plentiful rodent diet. The few humans who survived the outbreak have been locked away by the government in underground shelters. I don't know how many were saved, but I fear only a handful. Their survival is the only hope that remains for the human race. Oh Lord, please, let their future be a bright one. C'est énorme! Ouh là là! T'as fait trop peur! Ouh là là! Tu peux résumer? Moi je vais faire un résumé en une phrase. Il y a le... Depuis le début là? Depuis le début du journal? Ouais, grosso modo, hein. Bon, il y a le Radical 6. Le seul moyen pour l'instant d'avoir un vaccin, c'est de trouver quelqu'un qui a qui a des anticorps naturellement présents en lui, mais on n'a pas encore trouvé à cette époque-là. Et il va falloir chercher, faire des vraies recherches normales en attendant de trouver une personne pareille. Et ça peut prendre à peu près 10 ou 20 ans. Donc la personne qui a écrit le journal espère que nous allons... que l'humanité va survivre. Et puis après, donc, il nous parle de comment c'est dehors. Alors, il y a les cadavres des gens qui se suicident, qui font des tas au bord des routes. Il y a plein de mouches, il y a plein de corbeaux et de rats. Et les chats errants, ils se portent bien parce qu'ils peuvent bouffer plein de rats. Ça. Voilà. Et les rares personnes qui vont encore bien ont été mis dans des bunkers sous terre. Un peu comme nous, peut-être. Sauf que par le gouvernement.
peu bizarre que ce soit ça pour nous, vu que on est vu que nous on a été kidnappés avant. En plus. Qui est tout ça. En plus. Est-ce que tout cela Mais est vrai, après, déjà, est-ce qu'on n'aurait pas été kidnappé par une personne qui savait que le Radical Six allait ravager et tout ça? I come from the future. Mais ça soulève toujours des questions de pourquoi s'habiller comme le zéro qu'on a eu dans 999, parce que c'est clairement le même univers, donc c'est pas qu'un hasard. Ça peut pas être qu'un hasard. Eh ben on va vite le savoir de toute façon. Wow, that's a lot of information. Now we know that what the virus does to you, though. If you get infected, your brain slows down by the root of 1/6. That's what, about 40%. 重要なのはそっちの方じゃないだろう。ラジカル6は感染者の自殺衝動を喚起する。Yeah, you're right. It would explain why Kark was, well, trying to kill himself. Je suis un Jedi. 他にも気になる点は2つある。まずは未だ抗ウイルス薬の開発には成功していないと記されている件についてだ。どう思う？ What am I supposed to make of it? Maybe they just hadn't found one when this journal was written. I mean, from what we know, there's the drug called Naevyah that cures it. だが日記には抗ウイルス薬の開発にはあと10年から20年はかかるだろうとも。 Qu'est-ce qu'on a dormi pendant... Longtemps. Bah non, je crois pas avec les dates, non, je sais pas. Hold on a second, I'm getting confused. When was this thing even written? 12月29日。年数は記されていない。Well, there's no way it was written this まあ year. そうだろうな。次。2つ目は地下シェルターの件についてだ。例の新聞記事は感染者の隔離について言及していた。そこで我々はもしかしたらここがその隔離施設なのでは、そんな疑念を抱いたわけだが、 Eh oui. この日記の記述はそれとは真逆の可能性について示唆している。非感染者たちは政府の用意した地下シェルターへと収容された。 They're trying to say that this place might be one of those underground shelters, which would mean we're all supposed to be uninfected. We would have been thrown in here to keep us safe. あ、断言はできないが、可能性はないこともない。 But Kark's been infected, right? ウイルスがどこからか潜り込んできたのかもしれん。 That would be bad. よく考えてみてくれ。もしそうだとしたら、いろいろとつじつまが合うだろう。我々はこのシェルターへと放り込まれてかなり長い間そう、何年も何十年も眠らされていたのかもしれない。その間にパンデミック、世界的なウイルスの感染拡大が発生し、あの新聞記事が書かれ、日記が書かれ。 And then, once the antiviral treatment was finished, they woke us up. そうだ、あくまでも可能性の話だがな。 No, that doesn't make sense. I mean, it seems like a pretty plausible scenario, but we were all captured before the pandemic started, right? And how would they have put us to sleep for that long? How would they have known to do that? But most importantly, why the hell are we playing the non-horror game if the point of this place is to save us? Throwing a bunch of people into a game that might kill them is a pretty weird way to protect them from the pandemic. 確かに、それもそうだな。 N'est-ce pas? Si? とにかく、新聞と日記だけでは情報が足りないな。他にも何か手がかりがないか探してみよう。 C'est vrai. Ouais, on cherche d'autres informations. Fee had barely finished speaking before she took off for the magenta door. Oh. Hey, weren't you coming to the infirmary with 気が me? 変わったんだ。クオークの様子については。 Ok. And with that, she was gone. Ah. Man.
I let out a long, tired sigh and started off toward the infirmary. Tension quand même, tension quoi. Tension, tension. Tension. How's he doing? 特に異常はありません。相変わらず眠ったままじゃよ。I see. Mind if I have a look? Sinon on va quand même mourir pour lui donc... Oui. I made my way around the partition to the side of Clark's bed. The journal and the thing Fee and I had talked about would definitely need to be addressed, but for the moment the AB game was what I needed to concentrate on. Lives were at stake, mine and Clark's. Those infected by Radical 6 eventually develop a powerful urge to commit suicide. If the journal was telling the truth, then as soon as the anesthetic wore off, Clark would go insane again. What if we weren't able to restrain him a second time? What if we managed to kill himself before we got to him? Or perhaps he'd just get out of the infirmary and go hide somewhere. On the other hand, it wasn't like we could keep anesthetizing him forever. There was only one way to save Clark, and that was with Naevyah. Unfortunately, Dio had stolen it. If we wanted to get it back, Clover and I would have to vote a lie. But if I did, there was an excellent chance I would end up dead. The question was, then, what to do? Sacrifice myself to save Clark? Or keep quiet about the danger he was in to save him myself? But it was so faint, I almost didn't hear it. じっちゃん。 Oh, no, not. He shifted a little, then fell silent again. It was enough, though. What on earth had I been thinking? How could I have even considered letting a child die in my place? Suddenly my cheeks felt hot with embarrassment and disgust. That I had considered letting Clark die, even for a minute, was pathetic. There was only one choice. There had only ever been one choice. No way was I going to leave Clark to die. My hands tightened into fists as I looked down at him. Any uncertainty I'd felt before was gone. I knew what I had to do. Tu vas tuer Dio. Avec un scalpel. C'est un mec bien Sigma, quand même. C'est un mec pourri Dio, quand même. Oui, bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ah oui. Je veux dire, avec la musique et tout, c'est le moment émotion de Sigma. C'est parce qu'il a dit papy. Bah ouais, non mais en vrai, il a été touché par ça, c'est cool, quoi. Je veux dire... moi, je me dis, là, Sigma, c'est un gars, il a des couilles, quoi. Je veux dire, tout le monde se dirait pas ça, quoi. Tout le monde aurait pas ce raisonnement-là. En même temps, dès qu'il y a un enfant dans le truc, les gens diraient « Ah, faut te sacrifier pour l'enfant !» Ouais, mais justement, genre, Dio, par exemple, il le ferait pas. Lui, il sacrifierait pour personne, lui. Mais oui, mais bien sûr. Même Pour ça, pas il le pour ferait son pas. propre papy. Mais bien sûr. C'est un gros connard. Pour ça, tout le monde ne ferait pas ça. そろそろ時間じゃな。シグマ、ルナ、お前さんたちは倉庫に戻れ。 What about you? わしはここに残る。クオークのことが心配じゃからな。でも天明寺さんはそろばんですし。自動的に強力に設定される。そんなことは知っておるわ。つい今しがたのアナウンスでも言っておったしな。What are you going to do if Kay and Liz would betray? 別にどうもせん。ただやられたと思うだけじゃ。いずれにせよ、わしは強力にしか投票できんのじゃよ。対戦相手であるアリスと K のペア。そのうちアリスの方は B。もしもわしが裏切りを選び、奴らが協力を選んでしまったら、そんなことをしてまでわしは脱出したいと。En fait, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse aussi. Qu'on n'aille pas voter.
avec Clover. Comme ça, tout le monde se dirait, bah ils font Eli, et si Dio il betray, tout le monde pourrait se retourner contre lui. Ouais, enfin, tout le monde peut se retourner de toute façon contre lui, même si tu vas voter Eli. Ouais, mais là, les gens peuvent avoir un doute et attendre les résultats, là, ils ont même pas besoin. クオークを置いていくわけにもいかんしな。したがってABA ルームに入ろうと入るまいとどっちにしろ同じなんじゃよ。わしの手は協力で決まっておるからな。Sacré Tenmyuji. Tenmyuji's mind was made up. Trying to persuade him to leave would have been pointless. Alright. Take care for Kark. 心配には及ばんよ。Tête de chat là. Tête de chat. Let's go. Luna and I headed out of the infirmary, leaving Tenmyuji and Kark behind. Allez, salut les nuls! Salut les nuls.